ओला. हॅलो एव्हरीवन. आपण बघणार आहोत फ्युचर 10 फ्रेजेस इन स्पॅनिश. फर्स्ट, यू शॉल गेट युअर राईट. यू शॉल गेट युअर राईट स्पॅनिशमध्ये ऑब्टेंद्रास तू देरेचो. ऑब्टेंद्रास, you shall get to your derecho right. Obtendrás tu derecho. Don't worry, I shall be there to guide you. Don't worry, I shall be there to guide you. Spanish मध्ये no te preocupes, estaré ahí para guiarte. No te preocupes, don't worry. Estaré ahí para guiarte. No te preocupes means don't worry. Estará ahí, I shall be there. Ahí means there. Para guiarte, to guide you. Third, she shall be permitted to go to Canada. Spanish, se le permitirá ir a Canadá. She shall be permitted to go to Canada. Se le permitirá ir a Canada. Se le, she, permitirá, permitted, ir, to go, Canada. Se le means she shall be. Permitirá, permitted. Ir means go. A means to. Fourth, they shall come here whenever they want. Spanish, vendrán aquí cuando quieran. Vendrán aquí cuando quieran. Vendrán, come